Good evening, my dear friends. So at sharp 6, we are starting with general pharmacology. So general pharmacology, I think most of you wanted a recorded lecture. That's why I just start off doing a lecture series in general pharmacology. So what we will do is we will maximum try to cover it in a 2 sessions. One, we will have pharmacokinetics, and the one session we will have pharmacodynamics. So that at the end of both the days, we will be completing all the topics that are related to general pharmacology. So we will mainly discuss upon the short notes. Mainly short notes will be asked. Essays are rarely asked from this topic. So short notes we will discuss, and we will try to make it conceptual so that you will never forget in your life this particular topic, so that you never want to take your Tripathi textbook and read again. Okay, so what I want you all to do is 2 things we are going to do today. First, every topic I will discuss with you for 5 minutes. Then I will go for writing for next 5 minutes. Okay, so discussion will be for 5 minutes. Writing in the notes will be for 5 minutes. So totally we will take 10 minutes for each topic. Like that we will be taking around 1 hour to 1 hour 15 minutes. That is the timeline which we are going to take. Not more than that. Okay, not more than that. So let me begin with general pharmacology. What is general pharmacology? I think we have discussed about the ANS in a previous series. We have discussed ANS in detail. So that time you would have known that we told certain drugs will take a longer duration of action. Certain drugs have this effect in the body. Like that we discussed, isn't it? So all these things are going to be covered in generalized manner in this one particular session, that is general pharmacology. So broadly, we classify general pharmacology into 2. One is your pharmacokinetics, other is pharmacodynamics. Pharm means some drug. So what drug exerts action on the body, we call it pharmacodynamics. And what your body exerts action on the drug, we call it as pharmacokinetics. Is it clear? Is my audio clear? If not, kindly put in the chat box if my audio is not clear. So pharmacodynamics is what your body does to your drug is called as pharmacokinetics, and what drug does to your body is called as pharmacodynamics. So pharmacokinetics basically is going to be of 4 important mechanisms. One, you are going to take the drug. So that is called as absorption. So once you take the drug, it has to be absorbed from the small intestine. That is called as absorption. Then distribution. So once a drug is absorbed, it must be distributed across all the areas of the body and the areas where the drug is desired to act. So that is called as distribution. Then we moved on towards the metabolism, how the drug is going to be the drug has to be absorbed, the drug has to be taken, the essentials of the drug has to be taken, isn't it? It has to be processed. That is what metabolism is. And finally, excretion, the unwanted, the excess drugs has to be excreted out. That is called as excretion. So these are the 4 important mechanisms by which your body exerts some action on the drug. Now, the drug exerts some action on the body, and that is called as pharmacodynamics. And today, we are going to discuss for the next 1.5 hours, we are going to discuss about the pharmacodynamics. Okay, so pharmacodynamics. After this session, you will probably have a ABG also class at 6:30. That's around 7:30. Sorry, around 7:30. So we will try to complete in 1.5 hours. So around 1 hour 15 minutes, we'll try to complete, so that 15 minutes you can take break and you can go for the ABG. Okay, acid-base balance class taken by Dr. Rashmi ma'am. So coming back to the general pharmacology, pharmacodynamics. So what drug does to your body is called as pharmacodynamics. In that sense, whether the drug that is absorbed, whether the drug that is distributed, is going to directly act on some organ, whether it's going to directly act on some organ. See, for example, I am sitting here. I wanted to communicate with you. How I am going to communicate with you? I am going to communicate with you through chats in your YouTube. Same way, the drug has to communicate with some organ. How it is going to communicate with some organ? How it is going to exert action? It is going to exert through receptors. What is this receptors made of? Receptors are made of protein. Receptors are made of protein. Okay, now the receptors are actually of 4 types. Receptors are actually of 4 types. Before moving to what are the different types of receptor,
what I want you all to understand is every drug exerts action via receptors. I told you there are certain exceptions for this. There are certain drugs that are going to act via the direct mechanism. What are the examples? Now consider you are just posted in a casualty. You are going to get a drug poisoning case. You are going to get a drug poisoning case. Let it be anything. Okay, even a rat poison case or any poisoning case you are going to get in your casualty. What will be your first step? So you will put a Riles tube. You will try to put normal. You will just put normal saline. You will be trying to do a stomach wash. After stomach wash, you will give a charcoal. What is the mechanism of charcoal? Charcoal actually absorbs your drug. Absorbs. ADSORB. Absorbs your drug. So by that way, this charcoal is not going to act on some receptors, but this charcoal is going to have a direct action, isn't it? Very similarly, antacids. So when you're going to have excess of acid secretion, you have a proton pump inhibitor, but there are also certain drugs like your Gelusil. I think you would have probably using it. So Gelusil use பண்ணும்போது the main mechanism of action, and it's going to coat, it is going to neutralize. So it's going to neutralize your acid. So அது வந்து receptors act பண்ணல. So அதுதான் வந்து antacid. So antacid is an example of exception of action via receptors. And finally, you're going to move towards another example, mannitol. So write these three examples in your receptors which are acting, not acting through receptors. You have three examples: antacid, charcoal, and mannitol. Clear? So if you want, you can just copy. I'll just wait for 1 minute and then I will move towards the next topic, that is going to be your types of your receptors. Okay, so I'll just tell you, meanwhile, while copying, I'll just give you some introduction about the 4 types of receptors. Basically, you have 4 types of receptor, guys. Number 1 is going to be a G protein coupled receptor. Number 1 is going to be a G protein coupled receptor. And number 2 is going to be your ion channel receptor. Ion channel receptor. Number 3, you're going to have an enzyme linked receptor. And number 4 is going to be intracellular receptor. Intracellular receptor. Okay, what we are going to do now is we are going to see all the 4 drugs. Now, what we are going to do, we are going to just discuss about all the 4 drug receptors. Number 1 is going to be your G protein coupled receptor. You can just copy it down. So G protein coupled receptor. What is a G protein coupled receptor, guys? It's a very easy concept. Okay. So G protein coupled receptor is otherwise called as 7-gate receptor. நம்ம ஏன் 7-gate receptor அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா அதுல 7 folding இருக்கும். So in the picture பாருங்க, I hope so you have copied. Now I am moving towards. So from this point of view, first we will discuss, then we will write down the notes so that it will be helpful for you in the long run. Okay va? So 7 receptor, gate receptor நம்ம பார்க்கறோம்ல. So இங்க எத்தனை foldings இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 இருக்கு. So 7 at the end of the 7 folding, you are going to have the receptor. Okay, in the receptor, actually it is of 3 subunits: alpha, beta, gamma. Okay, alpha, beta, gamma. 3 subunit இருக்கு. Okay, so what happens is, now I'll tell you. So இதான் உங்களோட drug. Okay வா? இந்த drug என்ன பண்ணுது? இப்படி வருது. It is just moving. It is coming and it is going to go and attach to the receptor. So இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு receptorல attach ஆகுது. So once, so first step என்ன ஆகுது? Your agonist, okay, or drug A agonist. So consider this as a drug A that is going to be your agonist. So in the agonist வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, it is going to come and attach extracellularly. So extracellular வந்தோன்னா, it is going inside, it is going to attach to the subunit. And the subunitsக்கு போகும்போது what happens is there is a conversion of your guanosine triphosphate to guanosine triphosphate to guanosine diphosphate. Okay va? Ulta solrena? Exactly. I think some of you are awake. So guanosine diphosphate is going to get converted into guanosine triphosphate by getting a phosphate. Okay va? So once a guanosine triphosphate is available for the alpha subunit, க்கு guanosine triphosphate கிடைச்சிருச்சுனா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, just see here. So உங்களோட இந்த பீட்டா காமா இருக்குல்ல, அந்த பீட்டா காமா தனியா போயிடும். ஓகே, உங்க ஆல்பா சப்யூனிட் தனியா வந்துடுது. ஓகே, பட் இந்த ஆல்பா சப்யூனிட்டோட என்ன இருக்கு? Can someone just think?
ஓகே, ஆல்பா சப்யூனிட்ல தான் உங்களோட ஏ அந்த அகோனிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணது. பட் அகோனிஸ்ட் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அந்த அகோனிஸ்ட் குவானசைன் டைபாஸ்பேட்டா குவானசைன் ட்ரைபாஸ்பேட்டா கன்வெர்ட் பண்ற அந்த ஸ்டிமுலேஷன் மட்டும் தான் கொடுக்குது. ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டிமுலேஷன் வந்தோம்னா குவானசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் ஆல்பா சப்யூனிட்டை பிரிக்குது. ஆல்பா சப்யூனிட்டை பிரிச்சோன்னா இந்த ஆல்பா சப்யூனிட்டோட எண்டில் என்ன இருக்கு? இப்ப ஜிடிபி குவானசைன் ட்ரைபாஸ்பேட். ஸோ இது வந்து இட் கேன் ஆக்ட் ஆன் 2 மெக்கானிசம். It can act on 2 enzymes. So, அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். It can act on 2 enzymes. Number 1, it can act on phospholipase C, PLC, phospholipase C. இந்த phospholipase C என்ன பண்ணும்னா, it converts PIP to phosphoinositol diphosphate to, okay, inositol triphosphate and diacyl glycerol. So, என்ன பண்ணுது? Phosphotyl inositol PIP இருக்குல்ல, பாஸ்போடைல் இனாஸ்டால் டைபாஸ்பேட் இருக்குல்ல, அதை வந்து இனாசிட்டால் ட்ரைபாஸ்பேட் ஆகவும் டைஅசைல் கிளிசரால் ஆகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுது. இதுதான் வந்து பிஎல்சியோட வேலை. ஓகேவா? இப்ப வாட் இஸ் என் ப்ராடக்ட்? யூ ஹேவ் IP3 அண்ட் DAG. ஓகே, இது ஒன்னு. இன்னொரு சைட்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு பீட்டா காமா சப்யூனிட் இருக்கு, ஆல்பா ஜிடிபி இருக்கு. இது ஒரு சைட்ல இட் கேன் ஆக்டிவேட் யுவர் பாஸ்போலைபேஸ் and act on this conversion. இன்னொரு சைட்ல what it can do is it can convert, okay, it can activate your adenyl cyclase. Okay, it can act on your adenyl cyclase. அந்த adenyl cyclase என்ன பண்ணும்னா, ஆல்பா சப்யூனிட் தான் adenyl cyclase ஆக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஆக்ட் பண்ணுது. adenyl cyclase என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it is going to convert your ATP. Okay, it is going to convert your ATP into cyclic AMP. ATP cyclic AMP convert பண்ணுது. So ATP என்ன பண்ணுது? cyclic AMP convert பண்ணுது. மெக்கானிசமையும் நம்ம எப்படி நேம் பண்றோம்னா GQ அப்படின்னு நேம் பண்றோம். இது வந்து GQ. அதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த cyclic AMP ஆக்டிவேஷன் இருக்குல்ல, it can actually give 2 important. ஒன்னு வந்து ஸ்டிமுலேட்டரியா இருக்கலாம், இல்ல இன்ஹிபிட்டரியா இருக்கலாம். GS or GI. Stimulatory or it is going to be inhibitory. Clear? Can we all write it together? ஓகே, இந்த கான்செப்டை இப்போ நம்ம படிச்ச அந்த கான்செப்டை நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட்ல வந்து இந்த மாதிரி டயக்ராம் மட்டும் போட முடியாது இல்லை. ஸோ அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம், எப்படி எழுத போறோம் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும்? அகோனிஸ்ட் is going to bind extracellularly. It is going to bind extracellularly. Bind extracellularly. That's the first step. Second step, some converts put in the chat box. GTP gets converted into GTP. Very good. Third one, your alpha GTP is going to get dissociated. Dissociation. And number 4, what happens? It is going to act on 2 enzymes. Act on 2 enzymes. What are the 2 enzymes it is going to act? Enzymes it is going to act. Can someone put in the chat box? What are the 2 enzymes it is going to act? Number 1, it is going to act on. Number 1, it is going to act on adenyl cyclase. Adenyl cyclase. Adenyl cyclase என்ன பண்ணுது? Either it is going to give rise to GS, that's stimulatory. Apro, it is going to inhibit your GI. It is going to inhibit GI, inhibitory. Stimulatory increase பண்ணது, inhibitory கம்மி பண்ணது. B is going to be your phospholipase. Phospholipase C. Phospholipase C என்ன பண்ணும்? PIP2, phosphoinositol diphosphate, it is going to get converted into IP3 plus DAG. IP3 plus DAG in the presence of alpha unit. Okay, va? So this is called as GQ. This is called as GQ. இது வரைக்கும் clear-ஆ? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes. So நம்ம இப்ப 2 விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். மூணாவதாவும் ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். மூணாவதாவும் ஒன்னு இருக்கு. அதுக்கு பேர் என்னன்னா ரோகைனேஸ். சோ அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்னா சி போட்டுக்கோங்க. ரோகைனேஸ். How do you represent rokinase? Rokinase is represented as, okay, G12 or G13. G12 or G13 அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா these substances are secondary messengers. இப்ப நமக்கு IP3ன்னு ஒன்னு இருக்கு, DAGன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல. இந்த IP3 DAG என்ன பண்ணும்னா increases calcium. So who is going to be the second messenger here? Your calcium is going to be the second messenger. Number 1. Cyclic AMP. இந்த cyclic AMP என்ன பண்ணுதுன்னா it increases protein kinase A. Cyclic AMP என்ன பண்ணுது? It increases protein kinase A.
Okay, va? So now you understood what is rho kinase activity. So once your IP3DAG is available, once your AMP, cyclic AMP is available, this will be increasing your rho kinase. And how does this rho kinase help you? How does this rho kinase helps you? So rho kinase ரெண்டு விதமா help பண்ணுது. ஒன்னு செகண்ட் இது வந்து இந்த ரோ கைனேஸ்க்கு வந்து என்ன நம்ம பேர் வைக்கிறோம்னா செகண்டரி மெசஞ்சர் அப்படின்னு நம்ம பேர் வைக்கிறோம். செகண்டரி மெசஞ்சர் அப்படின்னு நம்ம பேர் வைக்கிறோம். இந்த செகண்டரி மெசஞ்சரோட மெயின் வேலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஓகே ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு சைக்ளிக் ஏஎம்பி, எய்தர் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் த்ரூ சைக்ளிக் ஏஎம்பி, எய்தர் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் த்ரூ சைக்ளிக் செகண்டரி மெசஞ்சர் ஆக்டிவேட் பண்ணுது சைக்ளிக் ஏஎம்பி. இப்போ இந்த சைக்ளிக் ஏஎம்பி யார் ஆக்டிவேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்ளிக் ஏஎம்பி இஸ் கோயிங் டு ஆக்டிவேட் யுவர் புரோட்டீன் கைனேஸ். இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்டிவேட் யுவர் புரோட்டீன் கைனேஸ். ஓகே, புரோட்டீன் கைனேஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுது. At the same time your calcium channels யார் ஆக்டிவேட் பண்றாங்க? calcium channels ஆக்டிவேட் பண்றது your IP3. okay, so calcium channels யார் ஆக்டிவேட் பண்றாங்க? come on guys, IP3 is going to activate. so ரெண்டு விஷயம் நம்ம இம்பார்ட்டண்டா பார்த்திருக்கோம். okay, any doubt till now? No, right? So close your book. Now tell me which are the examples. So if you have seen the ANS video complete, நான் சொல்லி தந்த ANS video நீங்க கம்ப்ளீட்டா பார்த்திருந்தீங்கன்னா I think you all will probably know this. You all will probably know this. Listen to me. Screen இப்போதைக்கு ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். Listen to me. So what is the example of the GS receptor? GS, S-னா என்னது? அடினைல் சைக்ளேஸ் மூலமா ஆக்ட் ஆகுறது. அப்ப GS-க்கு எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பீட்டா ரிசெப்டர்ஸ். பீட்டா ரிசெப்டர்ஸ்னா எது? யுவர் பீட்டா 1 ரிசெப்டர்ஸ், பீட்டா 2 ரிசெப்டர்ஸ், இவங்க எல்லாமே G stimulatory mechanism, GS receptor மூலமா தான் ஆக்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி G inhibition. So உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல டவுட் வந்திருக்கும். if you have read carefully, alpha 2 receptor, ஓகேவா, alpha 2 receptor as inhibitory action னு படிச்சிருப்பீங்க. ANS திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா you will know alpha 2 receptors inhibitory action. அதே மாதிரி மஸ்குரானிக்லயும் M2 receptors inhibitory action னு பார்த்திருப்பீங்க. அதே மாதிரி டோபமைன்லயும் D2 ரிசெப்டர்ஸ் ஆர் இனிபிட்டரி ஆக்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி? நான் ஒருத்தரை ஸ்டிமுலேட் பண்றேன், அவன் ஏன் இனிபிட் பண்றான்னா GI. ஓகே, GI இஸ் அ இனிபிட்டரி மெக்கானிசம். ஸோ அதனாலதான் GI இனிபிஷன் பண்ணுது. ஐ திங்க் இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும். மேபி வைல் ரீடிங் யுவர் ANS யூ வுட் ஹேவ் a doubt. ஸோ இப்போ கிளியரா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் GQ. GQ-னா IP3DAG மெக்கானிசம். IP3DAG-ல செகண்டரி மெசஞ்சர் யாரு? கால்சியம். ஓகே, இவங்க இந்த டைப்ல ஆக்ட் ஆகிற ரிசெப்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா உங்க ஆல்பா 1 ரிசெப்டர் நம்பர் 1, நம்பர் 2 யுவர் M1 ரிசெப்டர், நம்பர் 3 யுவர் வாசோப்ரெசின் ரிசெப்டர், நம்பர் 4 ஆக்சிடாக்சின் ரிசெப்டர். ஓகேவா? ஸோ உங்க ஆல்பா யூனிட்டுக்கு வந்து என்ன மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்பா யூனிட் ஆஸ் GTPase ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அதனால தான் ஐ திங்க் யூ ஆல் நோ ஆல்பா ரெசெப்டரை வந்து ஒரு ட்ரக் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுச்சுன்னா GTPase. ஸோ அது என்ன பண்ணுது? GDP-யை கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு GTP. ஓகேவா? GTP சிந்தசிஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ அது தேவை. உங்க பீட்டா 2க்கு அப்ப பீட்டா ஓகே ஆல்பா சப் யூனிட்டுக்கு இந்த வேலை ஒத்துக்கிறேன். அப்ப எதுக்கு இந்த பீட்டா, எதுக்கு இந்த காமா? பீட்டா காமாக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு. பீட்டா ரிசெப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are going to be a potassium channel. So they are going to act through potassium channel. They open potassium channel. இதோட மெக்கானிசம் நம்ம எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா alpha 2 M2 D2, alpha 2 M2 D2 which are GI action. So அங்க வந்து you can actually see this. Okay, with this note I will just start with again. Can we all write down whatever we discussed now? Shall we write it down? Yes. So cyclic AMP இருக்கு. அதே மாதிரி you have this IP3DAG mechanism. IP3 என்ன பண்ணுது? Increases your calcium level. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். GS, ஓகே, பீட்டா ரிசெப்டர்ஸ், beta 1, beta 2. Then we saw GI, alpha 2, M2, D2. Then we have GQ, alpha 1, M1, vasopressin, oxytocin. Then we discussed two important points. Alpha unit oda vela enna? GTPase activity. Beta unit oda vela enna? Beta gamma rendu perkume they have open potassium channel.
alpha 2 M2 D2 ல இதோட actions நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? So with this, I'm moving towards the next receptor, second receptor, that is going to be your ion channel receptor. Can we move towards it? Ion channel receptor. Okay, let's go into it. See here, what happens basically is you are going to have a, okay, you are going to have a cell. இந்த செல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ion channel இருக்கு. Okay, இந்த செல்ல என்ன இருக்கு? Ion channel. Can you see here? So this is going to be a ion channel. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரக் இருக்கு. இந்த ட்ரக் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுது. இந்த ட்ரக் இங்க வந்து உட்கார்றப்ப அயான்ஸ் ஓப்பன் ஆகும், அயான் சேனல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அலாங் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அயான் வில் பி மூவிங். இவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அயான் சேனல் பிளாக்கர். அகைன் we will write like this. Okay, so what is going to be the first action? Number one, your agonist is going to bind. Okay, agonist or your drug, something you can tell. Your agonist is actually going to bind. Okay, this is going to occur extracellularly. Okay, அடுத்தது your channel is going to open. I want you all to write it down along with me. Channel is going to get open. Third one, your ion moves along concentration gradient. Can someone give me some example for this? Papa, what is going to be example? Number one, your nicotinic receptors. All your nicotinic receptors are ionic. All your nicotinic receptors are going to be ionic. Number one. Number two, unga GABA. Okay, GABA receptor la main type A. அதே மாதிரியே செரட்டோனின் ரிசெப்டர்ல டைப் 3. செரட்டோனின் மொத்தம் 7 ரிசெப்டர் இருக்கு. அதுல டைப் 3 ரிசெப்டர் ஆஃப் செரட்டோனின். அதே மாதிரி குளுட்டமைன் ரிசெப்டர். குளுட்டமைன் ரிசெப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have this NMDA, you have this AMPA, and you have this kinase. இந்த மூணு ரிசெப்டர் along with that glycine receptor. Can we just list it down? Number one, nicotinic receptor. Number two, it's going to be GABA A. Number 3, serotonin receptor, serotonin la type 3. And number 4, it is going to be glutamine receptor, NMDA or example. Number 2 example is going to be your AMPA. And number 3 example is going to be your kinase. Okay, and then fifth one or fifth example on the glycine receptor. Clear? So I hope so you are clear till now. Next time guys, going to move towards the next important topic, that is going to be the third receptor type. So second receptor type ka avlo peri importance illa, but third receptor romba important. Okay, enzyme linked receptor. Okay, so all of you just put your pens down. I'll also put my pen down. Let's try to explain. Let's try to see what exactly happens. Okay, can we? So I'll tell you. See here, enzyme linked receptor. So what we are telling? We are telling enzyme linked receptor. So in the enzyme linked receptor, first ஒரு drug இருக்கு. அது வந்து உங்களோட surface membrane of your receptor உங்க செல்லுக்குள்ள வருது. அந்த செல்லுக்குள்ள வரணும்னா ஓகேவா, அகானிஸ்ட் பைண்ட் ஆகணும், எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர்ல பைண்ட் ஆகணும்னா ஓகேவா. ஸோ இட் ஹாஸ் டு எய்தர் கோ த்ரூ சம் அயான் சேனல்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஒன். ஆர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜி ப்ரோட்டீன் கப்பிள் ரிசெப்டர்ல 7 ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்கு, அது வழியா போகுது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி என்சைம் லிங்க் ரிசெப்டர்ல அது ரெண்டுமே இல்லை. அப்ப எப்படி போகுதுன்னா, ஓகே ஐ டெல் யூ. ஃபர்ஸ்ட் உங்க அகோனிஸ்ட் வந்து பைண்ட் ஆகுது இல்லையா. agonist வந்து extracellularly when it is going to bind, that binding causes a dimerization of receptor. உங்க receptor dimerize ஆகுது. அப்ப dimerization of receptor ஆச்சுன்னா next step என்னன்னா, can someone tell me what will be your next step? Your next step is, okay, intracellular end. ஓகே, உங்களோட இன்ட்ராசெல்லுலார் எண்ட்ல வந்து அந்த ரிசெப்டரோட இன்ட்ராசெல்லுலார் எண்ட்ல there is going to be a enzymatic activity. என்ன enzyme? Okay, which enzyme? The enzyme name is tyrosine kinase. So receptorல வந்து ஒரு drug உட்காருது, எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலரா பைண்ட் ஆகுது. பைண்ட் ஆனோன்னு உங்க ரிசெப்டர் டைமரைசேஷன் நடக்குது. டைமரைசேஷன் ஆஃப் ரிசெப்டர் நடந்தா என்ன ஆகும்? டைரோசின் கைனேஸ் என்சைம் ரிலீஸ் ஆகும்.
இந்த டைரோசின் கைனேஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஓகே வாட் இஸ் கோயிங் டு பி திஸ் டைரோசின் கைனேஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டு என்சைம் இருக்கு அதுல மேஜர் வந்து டைரோசின் கைனேஸ் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் குவானைல் சைக்ளேஸ் டைரோசின் கைனேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணணும்னா இட் ஆட்ஸ் பாஸ்பேட் டு த டைரோசின் ஓகேவா இட் இஸ் கோயிங் டு ஆட் அ பாஸ்பேட் டு யோர் புரோட்டீன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் யோர் இன்சுலின் ரிசப்டர் growth ஃபேக்டர் ரிசப்டர் அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி குவானைசைல் சைக்ளேஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா ஓகே குவானைசைல் சைக்ளேஸ் உங்க ஏட்ரியல் நாட்ரியூரட்டிக் பெப்டைட் பிரெயின் நாட்ரியூரட்டிக் பெப்டைட் இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் குவானைசைல் சைக்ளேஸ் இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் கோயிங் டு பி ஹேவிங் இன்ட்ராசெல்லுலர் ஸோ அந்த டைமரைசேஷன் நடந்து என்சைம் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த என்சைம் மூலமா ஒரு வேலை நடக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன ஆச்சு கால்சியம் மூலமாகவும் செகண்டரி மெசஞ்சர் நம்ம சொன்னது கால்சியம் மூலமாகவும் புரோட்டீன் கைனேஸ் என்சைம் மூலமாகவும் வேலை நடந்தது இல்ல இங்க similar to that we have the enzyme called tyrosine kinase enzyme or guanyl cyclase or we also have one more enzyme one more mechanism through Janus kinase JAK-STAT pathway Janus kinase adu மூலமாவும் action நடக்கலாம் okay are you all clear can we just write it down yes I write it down along with me so there is an enzyme linked receptor okay இங்க என்ன ஆகுது you are going to have your box வந்து ஒரு செல் so this is going to be your drug this is going to come and attach so இதான் உங்களோட ரிசெப்டர் இந்த ரிசெப்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஆக்டிவேட் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் காசிங் டைமரைசேஷன் நடந்து டைரோசின் கைனேஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இட் ஹாஸ் டு ரிலீஸ் குவானசைக்ளின் ஓகே குவானைல் சைக்ளேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிலீஸ்ட் ஓகே ஏதோ ஒன்னு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிலீஸ் அது ரிலீஸ் ஆகணும்னா அது என்ன ஆகுது நம்பர் 1 அகோனிஸ்ட் ரிசெப்டர் பைண்டிங் இது எங்க நடக்குது எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலரா நடக்குது செகண்ட் ஒன் தேர் இஸ் a receptor dimerization number 3 intracellular end is going to have a enzymatic activity so three different examples சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் number 1 is going to be your tyrosine kinase number 2 is your guanyl cyclase number 3 is going to be your JAK-STAT okay tyrosine kinase example insulin receptor growth factor receptor guanyl cyclase example is your atrial natriuretic peptide brain natriuretic peptide and JAK-STAT pathway example is your prolactin receptor erythropoietin receptor you have this growth hormone receptor okay va you have the interferon receptor interleukin receptor 5 receptor இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லனா next shall we move towards the fourth one that is going to be your intracellular receptor okay so again put your pens down இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா receptorsமே it is extracellular receptor are you all agreeing with me now we are going to see a intracellular receptor சரி intracellular receptor னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிசெப்டர் ஒரு ட்ரக் இருக்குன்னா அந்த ட்ரக் செல்லுக்குள்ள போகி அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்க ரிசெப்டரை ஆக்ட் பண்ணுது அப்ப ரிசெப்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலரா இல்ல செல்லுக்குள்ள இருக்கு now tell me a basic concept if a drug has to enter into the cell the drug must be fat soluble correct yes so drug must be lipid soluble or fat soluble இது என்ன பண்ணுது ட்ரக்கும் ரிசெப்டரும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இந்த ட்ரக் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் சைட்டோபிளாசம்ல இருந்து நியூக்ளியஸ்குள்ள போகணும் ஓகே சைட்டோபிளாசம்ல இருந்து நியூக்ளியஸ்குள்ள போகுது ஓகே ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்னு இந்த ட்ரக் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் நியூக்ளியஸ்குள்ளேயே போய் ஆகலாம் இல்ல ட்ரக் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் சைட்டோபிளாசம்ல ஆகி அதுக்கப்புறம் அது நியூக்ளியஸ்க்கு போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ் all your mineralocorticoid glucocorticoid vitamin D இவங்கெல்லாம் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரக் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் இது எங்க ஆகுதுன்னா சைட்டோபிளாசம்ல ஆகுது அதே
உங்களோட நியூக்ளியர் லைக் யுவர் T3 T4 விட்டமின் A ஈஸ்ட்ரோஜன் இவங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are going to get binded into the nucleus. அப்ப ரிசெப்டர் அந்த ட்ரக் வந்து டைரக்டா நியூக்ளியஸ் குள்ள போகுது, நியூக்ளியஸ் குள்ள தான் ரிசெப்டரோட பைண்டே ஆகுது. ஐ ஹோப் ஐ எம் மேக்கிங் சென்ஸ். இப்ப இது நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்குல்ல, இப்ப இவங்க என்ன ஆவாங்கன்னா ஜீன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஐ ஹோப் யூ நோ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன? DNA converting into mRNA is called as transcription. அங்க என்ன என்சைம் ஆக்ட் பண்ணுது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல? Anyone knows? Can someone put it in the chat box? What is the enzyme that acts in the drug in a transcription? mRNA convert ஆகும்போது DNA RNA வா DNA வா? RNA. ஸோ ஒரு RNA சிந்தசிஸ் பண்ணா என்ன தேவை? பாலிமரேஸ். RNA பாலிமரேஸ் என்சைம் தேவை. அப்ப அந்த RNA பாலிமரேஸ் என்சைமை யார் அஃபெக்ட் பண்றாங்க? Intracellular drugs. So in the drugs which is going to go and act on the intracellular receptors, they are going to affect the gene transcription. The end product is called as mRNA. But in the mRNA is a naked RNA நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப அத யார் வந்து going to make it fulfilled? Post-transcription modification. Post-transcription modification. Who is going to do that? Ribosomes are going to do that. Ribosome is going to do that. And what are ribosome? Ribosomes are nothing but remnants of RNAs. And they are the one, they are going to do protein synthesis. So, if post-transcriptional modification நடக்கிறப்ப அவங்க எல்லாம் ரைபோசோமா மாறுவாங்க. அந்த ரைபோசோம் தான் protein synthesis பண்ணுது. இதுதான் நீங்க பயோகெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்பீங்க. So, this is called as intracellular receptors. This is the slowest mechanism. Okay. I hope so you all understood. Now just we will copy whatever we actually spoke. We will copy it. This is going to be a receptor. This is going to be a nucleus. This is going to be your cytoplasm. And there is a drug that is going to come. There is a agonist that is going to come and act on it. So it is going to enter. So it has two pathway. Either it can directly go inside receptor complex, or it can perform a receptor complex. So either இங்க அது receptor complex form பண்ணும், இல்லனா வந்து cell nucleus குள்ளேயே form பண்ணும். Okay, so cytoplasmic drugs example வந்து glucocorticoid, mineralocorticoid, example steroids, and your vitamin D. Then you have this nuclear T3 T4 vitamin A estrogen. Okay, so இப்போ எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா first drug must be lipid soluble. அதுதான் first and foremost rule. Second thing, there is a drug receptor complex formed either at nucleus or at cytoplasm. Okay, even if it is going to form at cytoplasm, it will be entering nucleus. Then from there what happens? It is going to affect the gene transcription. So that is going to get converted to mRNA. From mRNA, it is going to get converted into ribosome. Ribosome is going to do protein synthesis. Okay, so this is going to be slowest mechanism. Come on guys, I don't want anyone to sleep. Are you all awake? Yes. So now we are going to see based on the drug receptor activity. Based on the drug receptor activity, we divide the entire drugs into four important things. What are the four important things? Agonist, antagonist, partial agonist, inverse agonist, sum. Okay, now close all your notebooks once again. So based on the drug activity, we have four types of drugs: agonist, antagonist, partial agonist, inverse agonist. What is affinity? Affinity is the capacity of the drug to bind with receptor. Okay, the capacity of the drug to bind with receptor, we call it as affinity. And what is the
intrinsic activity. Intrinsic activity is the ability to change the conformation of the receptor. Ability to change the conformation of receptor, we call it as a intrinsic activity. So every drug is going to, once it is going to get inside, once it is going to act on the receptor, there is going to be two important properties. Number one, your affinity, and number two, intrinsic receptor activity. Based on this, we divide the drug receptor activities into, based on this, we divide your drugs into 4 types. Now just take your pen, just write along with me. Based on drug receptor activity, drug receptor activity, what you're going to do, you're going to divide your drugs into, two important concepts. With the two important concepts, intrinsic activity and affinity. Intrinsic activity and affinity. Okay, what is intrinsic activity? What is affinity? Affinity is the ability to bind with receptors. Okay, what is going to be your intrinsic activity? Change in the conformation. Change in conformation of receptor. Okay, you have 4 things. Number one, agonist. Number 2, antagonist. And what is number 3? Partial agonist. And what is number 4? Number 4 is your inverse agonist. Okay, so we'll talk about one by one. So affinity of all the 4 things is going to be same. We are not classifying the drugs as agonist, antagonist, partial agonist, and inverse agonist based on the affinity. But we are going to classify based on the change in the conformation, intrinsic activity. Now I'll tell you. Okay, now put your pens down again. So you are going to have a key. You are going to have a lock. So original key vechchu or lock நீங்க தரந்தீங்கன்னா 100%, okay, either it is going to, okay, original key, you're going to put a lock. So on the lock la neenga original key use பண்ணனா கண்டிப்பா it will open. Either the key must be wrong, okay, or the key must be correct. ரெண்டே ரெண்டு தான். So இப்ப key கரெக்ட்டா இருந்ததுன்னா there is going to be action. Key தப்பா இருந்ததுன்னா action இருக்குமா? இருக்காது. அப்ப zero action சொல்லலாமா? ஓகே, பட் அந்த பூட்டு திறக்கும் போது ஈஸியா திறக்கலாம், கொஞ்சம் கஷ்டமா திறக்கலாம். ஓகே, பட் அல்டிமேட்லி அந்த லாக் திறக்க தான் போகுது. ஓகேவா? சோ இது அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இதோட அந்த வேரியேஷன். சோ இப்ப சில டைம் ஈஸியா பூட்டு திறக்கும், சில டைம் கொஞ்சம் you have to put efforts, but it will open. So அதனால I term from 0 to 100. 0 கூட சொல்ல மாட்டேன், 1 to 100. So அதோட efficiency வந்து 0 to 100 வேரி ஆகலாம். பட் key is right, lock is right, therefore it has to open. Okay, whereas key is wrong, lock, you have a correct lock but the key is wrong, then this is going to have no action. That is going to be your wrong key. Seri. Partial agonist, inverse agonist. Partial agonist na enna, have you ever thought you have a key, நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு டூப்ளிகேட் கீ கிரியேட் பண்றீங்க. அந்த டூப்ளிகேட் கீ வந்து உங்க ஒரிஜினல் கீ அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா தெரியல, பட் கண்டிப்பா அதுவும் ஓபன் பண்ணும். ஸோ அகோனஸ்னா கண்டிப்பா ஓபன் பண்ணும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ், 100% will get open, but the time taken to achieve 100% may be different. But what is going to be a partial agonist? It is always more than 0, but it will always be less than 100. More than 0 but less than 100 னு சொல்லலாம், less than agonist னு சொல்லலாம். Okay, either it is going to be more than 0 or it is going to be, again it's going to be less than 100. So that is going to be duplicate key. That is going to be example duplicate key. What is inverse agonist? So ஒரு key நீங்க போட்டீங்கன்னா லாக் ஆகணும், லாக்ல இருந்து அன்லாக் ஆகணும். பட் இது என்ன பண்ணுது, இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா லாக் கொடுக்குது. ஓகேவா? So it doubles your lock. Instead of opening, it is going to double your lock and the final result will be -1. So this is going to be, it doubles your lock, it is going to double your lock. Okay, so that is what -1. Okay, for example I'll tell you. Okay, for example you have this benzodiazepine. Okay, benzodiazepine BZD.
Okay, receptor. So benzodiazepine agonist is going to be your diazepam. Okay, diazepam is going to be the agonist. Okay, va diazepam enna pannum benzodiazepine. Okay, benzodiazepine receptor la diazepam poi ukanda, it is going to can someone put in the chat box? It is going to, come on guys. Yes. So diazepam will be suppressing your central nervous system. It is going to inhibit your central nervous system. Okay. It is going to increase the state of receptor. So receptor inactivate them pannu. So adinala adu agonist. Ade your antagonist. Who is going to be antagonist? Antagonist is your flumazenil. This flumazenil enna pannuna? It blocks the action of your agonist. That is your flumazenil. There is another one that is going to be your inverse agonist. What is the example of inverse agonist in here? What is the example of inverse agonist? Someone? You have the DMCM. Okay, DMCM, otherwise called as beta carbolin. Okay, it is going to act the inverse agonist. Meaning, instead of reducing the central nervous system activity, they are going to increase the central nervous system activity. Okay, so this is called as your inverse agonist. This is called as your inverse agonist. Is it clear? Okay, I hope so I am clear till now. Next. Now, in the 4 mechanisms agonist, antagonist, partial agonist, inverse agonist. இது 4த்தையுமே நம்ம என்ன பண்றோம்னா flow chartல போட போறோம். So this is going to denote the activity and this is going to denote the drug concentration. Okay va? So இது வந்து this is going to be your basal activity. Is going to be a basal activity. So first ellame basal activity la normala da start pannom. Okay va? Start panni enna panuduna? So ellame it's going to start in a normal activity. Normala da start panudhu. But one is going to attain the maximum. That is going to be your agonist. Innone second one வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be second one is going to be your partial agonist. You know, right? What is partial agonist? Something that is going to be act like a duplicate key. Third one வந்து பாத்தீங்கன்னா basal activity liye maintain ஆகணும். அது antagonist. And fourth one is going to be inverse act ஆகணும். That is going to be your inverse agonist. Okay. Number 1, it is going to be agonist. Number 2 is going to be your partial agonist. Number 3 is going to be your antagonist. And number 4 is going to be your inverse agonist. Number 4 is going to be your inverse agonist. சரி, இது எதுக்கு எனக்கு தேவை? Why I have to read this now? இது வந்து entrance exams. When you're going to see from entrance exam point of view, this can be asked as a graph image based question. They will be asking you to label the 1, label 2, label 3 and label 4. அதனாலதான். Now, moving on towards antagonist. So antagonist, again, we are going to have different types. Okay, wow. Now close your pens, close your book. Now just try to understand. Antagonist is there. Again, antagonists are of ethana type na 4 type. Okay, number 1, chemical antagonist, like your antacids, heparin. இவங்கெல்லாம் வந்து chemical antagonist. They are going to prevent the action, chemical action. So number 1, I'll write it down first. Afterwards, you just copy it down. So first one is going to be your chemical antagonist. Okay, wow. Chemical antagonist example on your magnesium hydroxide. So magnesium hydroxide, what is magnesium hydroxide? Your antacids. Okay, antacids. And other example, if you want, heparin. Heparin acidic in nature. So heparin toxicity la neenga enna kudupenga? Protamine. There is going to be a basic in nature. This is a previous year NEET PG question. Second one is going to be your physical. Okay, first one chemical antagonist. Second one physical antagonist. I think I have told you the example at the beginning itself. That is going to be your activated charcoal. Activated charcoal. Third one is going to be your physiological antagonism. Physiological antagonism.
What is that physiological antagonism? It's otherwise called as functional antagonism. I'll tell you. So, இதெல்லாம் வந்து short notes கேட்பாங்க. Antagonist அப்படின்னு short notes கொடுப்பாங்க. You have to write down all these things. So, physiological antagonism, number 1, write it down. Histamine example. So, histamine என்ன பண்ணுதுன்னா உங்க H1 receptor act பண்ணுது. Act பண்ணி, it is going to cause either vasodilatation, bronchoconstriction. This is a physiological activity. This is the physiological activity. Okay, wow. So this causes anaphylaxis. So this is going to cause anaphylaxis. Okay, இதுதான் உங்க நார்மலா நடக்கிற மெக்கானிசம். இப்ப இதுக்கு ப்ரிவென்ஷனா நீங்க என்ன பண்றீங்க? You are going to give a drug. What drug you are going to give? Adrenaline. ஸோ ஒரு அனஃபைலாக்டிக் பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா நம்ம அட்ரினலின் கொடுப்போம். அட்ரினலினும் அகைன் வந்து எங்க ஆக்ட் ஆகுது? அதே ரிசெப்டர்ல ஆக்ட் ஆகல. ஓகே, நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. அதே ரிசெப்டர்ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து வேற. தட் இஸ் கால்ட் ஃபார்மகலாஜிக்கல் ஆன்டகோனிசம். இது பிசியாலஜிக்கல் ஆன்டகோனிசம். ஸோ அந்த ரிசெப்டர்ல ஆக்ட் பண்ணல, பட் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் அதர் ரிசெப்டர், ஆல்பா 1 பீட்டா ரிசெப்டர். ஸோ ஆல்பா 1 பீட்டா ரிசெப்டர்ல ஆக்ட் பண்ணி இட் காசஸ் வாசோகன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்ட் bronchodilation. Opposite mechanism varda. So that means that two drugs that are going to produce opposite action on two different receptor is called as your physiological antagonism. And other example is going to be your PGI2. PGI2 causes vasodilatation. So versus your thromboxane A2. Thromboxane A2 causes vasoconstriction. Now, fourth one which we are going to deal is very important. Fourth one da romba important. That is going to be pharmacological antagonism. What is this pharmacological antagonism? Just listen carefully, guys. Let's listen carefully to me. Pharmacological antagonism la enna basic ah nadakudhu appdi nama paathona. So acetylcholine irukku. It get in the presence of muscarinic receptor H2, M2 it causes decrease in the heart rate. Adhe idu atropine என்ன பண்ணுது? அதுவும் acts on M2 receptor. M2 receptorல act பண்ணுது. It is going to block this receptor and this leads to increase in the heart rate. So here what happens? Two drugs are going to be there. Two drugs are going to cause opposite action, but on same receptor. And this is called as your pharmacological antagonism. So இப்ப pharmacological antagonism நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னா ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறோம். pharmacological antagonism நம்ம ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறோம். competitive antagonist, non-competitive antagonist. So we are going to divide it into competitive antagonist and non-competitive antagonist. Put the heading as competitive antagonist, non-competitive antagonist. Okay, and non-competitive antagonist. So just close your notebooks and pen, everything. Just understand the concept now. So you have one person. Okay, so you have two people. Ramu, Somu, rendu per vechkonga. Or Ramesh, Suresh, 5-star ad vechkonga. So ivanga rendu per irukanga. They both actually wanted to impress a girl. Ramesh, Suresh both wanted to impress a girl. Okay. Both Ramesh and Suresh wanted to impress a girl. So both are actually having a competition. So both are going to have competition. Now tell me, if both are going to have competition, who will be selected by the girl? The boy who is showing more love. The boy who is showing more time, who is going to spend more time with them. Okay, the boy who is going to show more love, the boy who is going to spend more time with her. That means that when you're going to increase the dose of love, when you're going to increase the dose of time, you will be getting that. Okay, same way you have a drug A, drug B. If they both are competitive in nature, they both are competitive antagonists. If they are both competitive antagonists, so for example, A is loving a girl. Okay, B wanted to make sure their love is cut and he is joining with her. Okay,
அவங்க லவ் கட் பண்ணி விடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும், இந்த பி போய் ஏவோட அதிகமான லவ் காமிக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் as your competitive antagonism. செகண்ட் வே இருக்கு, நான் காம்படிட்டிவ் antagonism. இப்ப இந்த ரமேஷ் சுரேஷ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல, இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, சுரேஷ் doesn't want to love her, but சுரேஷ் wanted to cut the love of ரமேஷ் and the girl. புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட்ல அவங்களோட கட் பண்ணி இவன் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். செகண்ட் நான் காம்படிட்டிவ்ல அவங்க லவ்வ மட்டும் கட் பண்ணி விட்டா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்ப அவங்க லவ்வ கட் பண்ணி விடுறான். அதுக்கு now tell me, does he want to show equal amount of love or more amount of love to her? அதோட நிறைய லவ் காமிக்கணுமா? தேவையில்லை. அப்ப டோஸுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அப்ப டோஸுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அண்ட் பில என்ன பண்றான், பி ஷோஸ் மோர் லவ் டுவர்ட்ஸ் த கேர்ள் so that the girl feels that A ஓட B has more love on her, so B கிட்ட போயிடுறோம். அப்ப A வந்து எப்ப அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், ஏவும் B அளவுக்கு லவ் கொடுத்தா the girl will be staying with A itself instead of going with B. But at the same time, if it is going to be a non-competitive antagonism, the boy is not showing love to the girl. Instead, the boy is developing a hatred in the mind of girl against Ramesh. அப்ப என்னதான் ரமேஷ் வந்து more love காமிச்சாலும் the girl will be developing hatred towards Ramesh. Therefore, the drug dosage, the dosage of love is non-surmountable. ஓகேவா, non-surmountable. அதே மாதிரியே ஏக்கும் பியும் வந்து காம்படிட்டிவ் ஆன்டகோனிஸ்ட்ல ரமேஷ் சுரேஷ் ரெண்டு பேருக்கும் சிமிலர் கேரக்டரிஸ்டிக் இருந்தது. பிகாஸ் த கேர்ள் வில் ஹாவ் சம் லைக்கிங். அந்த லைக்கிங் ரெண்டு பேருமே அதே மாதிரியே இருப்பாங்க. ஓகேவா, ஏ பி ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி இருப்பாங்க. பட் நான் காம்படிட்டிவ்ல ஓகேவா, ஏவோட கேர்ளோட லைக்கிங்க்கு சுரேஷ் ரமேஷ் ரெண்டு பேர்லாம் அந்த சுரேஷ்ங்கிற கேரக்டர் டசன்ட் வாண்ட் டு சூட் வித் த லைக்கிங் ஆஃப் த கேர்ள், because he is not going to correct that girl. Instead, what he is doing is he is developing a hatred towards Ramesh. Isn't it? That's all. That is the example of non-competitive inhibition and competitive inhibition. Can we write down all the points whichever we told? Competitive inhibition la competition for binding site is present. Binding site or binding to active site is present. Adhe inga no competition. No competition. It is going to be binding at allosteric site. Boy bestie. Okay. It is going to bind to allosteric site. Second thing, structural similarity has to be present based upon the liking of the girl. But here, no similarity is needed. Number 3, action of antagonist can be overcome by adding more agonist. Okay, that means it is surmountable. Adhe inga it is non-surmountable. Clear? And number 4, there is a parallel right shift in dose response curve. In dose response curve. Adhe inga vandu there is a downward shift in dose response curve, DRC. DRC is nothing but your dose response curve. I'll show you the curve. So if this is going to be a curve, so initially A vandu yes, Ramesh has to give only some amount of love towards his girl. But when there is going to be a competition, he has to give more amount of love towards the girl. So, okay, once you add antagonist,
So he has to put so more amount of the love, more amount of dosage in order to achieve the previous response. So this is called as your, this is going to be your shift to right. Whereas, so shift to right புரிஞ்சுதா? Whereas உங்களோட இன்னொரு concept. So second thing is going to be your non-competitive la. Okay, non-competitive la, when the before the addition of antagonist, you are going to have this much. Ipa, after the arrival of boy bestie, after the arrival of Suresh, what happens? It will be shifting downwards. So love வந்து பாத்தீங்கன்னா from the response from the side of the girl reduces, response from the side of the body reduces. So this on addition of antagonist. Okay, so number 5, this is very important. I'm going to introduce you two important concepts, Km and Vmax. I'll discuss it at the end of the discussion. So Km, Vmax. So inga just இப்போதைக்கு நான் வச்சுக்கோங்க, there is an increase in the Kmax and Vmax is going to remain same. Whereas there is going to be a same Kmax, but Vmax is going to decrease. I'll tell you what it is for sure, but for now, just remember this. Okay, now you have different types for your competitive. So competitive la, again there is two types. One reversible type, இன்னொன்னு irreversible type. So short term boy bestie இருப்போம். So சும்மா கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்திருக்கோம். So he will leave in a few days or few weeks. He will be leaving. அப்ப அவன் போற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த காம்படிஷன் இருக்கு. அப்ப that is called as reversible. So that is called as reversible competitive. So what is the example of reversible competitive? Carbamates. Irreversible, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அவன் வந்துட்டான், அவன் பர்மனண்டா கூடயே தான் இருக்க போறான் ஃப்ரெண்டா. But at that time, what you have to do? You have to increase your dosage. So that is going to be irreversible competitive. So for at one particular point of time, even though you addition of dose, you are going to give more amount of dose, there will be no use. What he will be doing? He will go and competition la அவன் win பண்ணிடுவான். He will be winning in the competition. So that is going to be your irreversible competitive antagonist. For example is your organophosphorus compounds. Okay, now coming towards the non-competitive, example is going to be acetazolamide. Okay, what is the acetazolamide does? It does non-competitive inhibition of carbamic anhydrase enzyme. Carbamic anhydrase. Okay, anhydrase enzyme. Non-competitive antagonist, remember guys, it is theoretically not irreversible. Okay, non-competitive antagonist, theoretically it is irreversible, but practically if you see, it is theoretically it is not irreversible. So theoretically non-competitive antagonist நம்ம irreversible னு சொல்ல முடியாது. But practically வந்து பாத்தீங்கன்னா all the non-competitive antagonists are irreversible. Okay, is it clear? Now இதுக்கு நடுவுல நம்ம ஏதோ ஒரு வேர்டு சொன்னோம், dose response curve. Okay, do you remember? Dose response curve. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த சைடுல உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ், இந்த சைடுல உங்களுக்கு டோஸ். கரெக்டா? So this dose response curve என்னன்னா, இனிஷியலா ஒரு டோஸ் கொடுக்குறீங்க, till it reaches your basal metabolism. This is called a basal metabolism. So இது வரைக்கும் ஒரு curve வருது. அதுக்கப்புறம் suddenly there is going to be increase in the response. After it attains 100%, or around 80% attain பண்ணுச்சுன்னா, it is going to again change the direction. It is going to slowly attain that 100%. Okay, what is the shape of this? This is going to be the sigmoid shape. What is the shape? Sigmoid shape. So what you have to remember is, what is the normal shape of the drug response curve? It is going to be sigmoid shape. So what is the normal drug response curve? It is going to be sigmoid shape. Now just write along with me. So what I told, so maximum response varies with each drug. Okay, maximum response of the drug will be varying with each drug. Okay, so either it can be 50%, there's going to be 100%,
சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா below 50% or 25% இருக்கும். Okay, so see here, maybe for example, drug A can attain 50%. Okay, drug A வந்து பாத்தீங்கன்னா initial dose-லயே 50% attain பண்ணிடுது. Okay, drug A. இன்னொன்னு, what is drug B? Drug B வந்து பாத்தீங்கன்னா maximum response. It can occur 100% response இருக்கும். Maximum D-ல வந்து maximum response 100% இருக்கலாம். C drug dosage, or C drug it can give 100%. Okay, C drug dosage it can give only 25% response. So what is this? A drug, okay, or drug dosage. So what we are talking here is dosage. At A dosage, the drug can give 50% of response. At B dosage, it can give 100% of response. C dosage, it can give 25% of response. In the dosage calculate பண்றதுதான் what we call it as a drug response curve. Drug response curve. இப்ப இதுல நம்ம first one what we are going to see is efficacy. What is efficacy? It is the maximum response of a drug. In the maximum response of the drug we call it as Vmax. Maximum response of the drug we call it as Vmax. How do you determine the maximum response of the curve? We determine by the height of the drug response curve. So on the height of the drug response curve based panida we usually calculate. So what we are going to do? We are going to add antagonist. Okay, if it is going to be a competitive antagonist, what happens if it is going to be a competitive antagonist? So competitive antagonist okay, it is going to depend upon the dosage. It is not depend upon the response. Okay, so dosage increase panna response increase ஆயிட போகுது. Correct தானே? Dosage increase பண்ணீங்கன்னா, can someone just come to a concept? So when you are going to increase the dosage, okay, when you're going to increase the dosage, competitive antagonism when you're going to increase the dosage, it is going to reach the efficacy. But what I wanted to come here is either it is going to be 100% response or it is going to be 0 response. In between irukal. Okay, so either that girl is going to love Ramesh or that girl is not going to love Ramesh. There is no concept of counting how much love, because there is no hatred here. Okay, upon competitive antagonism, what happens? Your Vmax, the amount of response that arises from your girlfriend is going to be remaining the same. That is going to be your Vmax. Second thing is going to be non-competitive. Non-competitive, there is other character called Suresh. What he is going to do? He is going to develop hatred. Now what happens because of that? The response, you're going to give the same amount of love you're going to give her. Okay, the same amount of love you're going to give her. When you're going to give the amount of love, the amount of response love that comes from the opposite person is going to be decreased. So Vmax is decreased in the non-competitive antagonism. Okay, this is going to be the Vmax, about the Vmax. Now tell me, okay, your Vmax will be same in your competitive antagonism, whereas in non-competitive antagonism, Vmax is going to decrease. Now, after completing about the efficacy, now you understood what is the efficacy is. So if you want to diagrammatically represent, okay, it is going to remain the same. The efficacy is going to remain the same, but the dosage has to be increased. So first, ஒரு 1 mg இருந்த அந்த லவ் வந்து 2 mg கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, 3 mg கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ டோஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, பட் அந்த ரிக்வயர்ட் டோஸை நீ கொடுத்தேன்னா the amount of response that comes from the person is going to remain the same. Okay, now moving towards the next concept, that is called as potency. What is potency? Number or amount of drug that is needed for a fixed response.
Okay, number or amount of drug needed for the fixed response. So the same response la maintain pananona, evlo amount of drug is required. That is called as potency. So that is called as potency. That is measured by Km. That is going to be measured by Km. So position of drug response curve. So remember, in drug response curve, what happens? Position of drug response curve, it is going to be towards the left. If there is towards the left, then it's going to be increase in the potency. Now I'll show you with the diagram. Okay, so this is going to be your positive side. This is going to be a negative side. Remember, this is going to be 1 by V. This is going to be 1 by Km. Okay, 1 by Km. Okay, so if a normal drug, this is going to be your U, Ramesh, or the drug. Okay, Ramesh or the drug. Okay, so இது வந்து நார்மலா ஒரு drug act பண்ற அந்த இது. இப்ப competitive antagonism. Okay, what happens in the competitive antagonism? Competitive antagonism la, okay, your Vmax will be remaining the same. Competitive antagonism la, your Vmax will be remaining the same. What is the Vmax remains the same? Vmax means, what is your Vmax? Vmax means the response. So response will be remaining the same. The response will be remaining the same. Only the dose is going to be varying. Only the dose is going to be varying. That means that either it's going to be 0 or it's going to be 100. Whereas what happens in your Km or in your non-competitive antagonist? Non-competitive antagonist, he is not going to perform any, he is not going to change the love. Okay, what he is going to do is going to develop the hatred. So even though you give the same amount of drug, even though you give a same amount of drug, even though you give a same amount of drug, what happens here? It requires, okay, what happens? Your Km remains the same. Your Km is going to remain the same. Okay, your Km is going to, is what happens in non-competitive antagonist. Your Km will be decreasing. So what happens in your non-competitive antagonist? Your Km will be decreasing. Whereas in your competitive antagonist, when you're going to add, your Km will be increasing. Okay, your Km will be increasing in your competitive. Your Km is going to be decreasing in your non-competitive. I'll tell you now. So write it down. So position in DRC, drug response curve, left increased potency. So evlo left la irko avlo increased in potency. Okay, so that means that in competitive antagonism, what happens? The Km is going to be increased. So it is going to be in the left. So Km is going to be increased. Okay, whereas in non-competitive, I'll give you some example to make sure you understand what happens in a non-competitive. In non-competitive, Km is going to be decreased. I'll give you some example. Okay, I'll give you some example. Don't worry. Patient is going to have a seizure. Patient is going to have a seizure. Carefully listen. Whether the seizure can be graded. Whether the seizure can be graded. Absolutely no. Now tell me, your patient is going to have hypertension. Can you grade the hypertension? Absolutely yes. So இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒன்னு சீஷர், ஒன்னு சீஷர், இன்னொன்னு நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? ஹைப்பர்டென்ஷன். இதுல சீஷரை கிரேட் பண்ண முடியும், ஹைப்பர்டென்ஷனை கிரேட் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? சீஷரை கிரேட் பண்ண முடியும், ஹைப்பர்டென்ஷனை கிரேட் பண்ண முடியாது. Okay, so other example is going to be arrhythmias. You can take arrhythmias also. Okay, another example you can take is arrhythmias. So இது எதுக்காக நான் இப்ப சொல்றேன்னா, the one that cannot be graded, the one that cannot be graded, ஓகேவா, கிரேட் பண்ண முடியாதோ அங்க வந்து it is going to be either yes or no drug. Okay, so either efficacy has to be 0 or efficacy has to be 100. அங்க நம்ம பொட்டன்சி பத்தி நம்ம பேசவே மாட்டோம்.
ஓகேவா? ஸோ சீஷரோட ட்ரக்ஸ்லாம் நம்ம எஃபிகசி பத்தி மட்டும் தான் பேசுவோம். அங்க நமக்கு வந்து we won't speak about the potency. ஓகேவா? அதே உங்களோட hypertension ட்ரக்ஸ்ல we will talk about amount of drug that are needed for a fixed response. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மார்ஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் ரெஸ்பான்ஸ் அனல்ஜிசிக் ஆக்டிவிட்டிக்குனா அதுக்கு எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எம்ஜிஎஸ் required. அதே the same morphine can be used for respiratory depression. Okay, respiratory arrest போகலாம். அப்ப அதுக்கு it has one particular drug dosage that is calculated for potency. That is going to be for potency. So potency has a graded response, whereas your efficacy does not have a graded response. Clear? I hope so you're clear. Yes. Now consider this graph. This graph can give you more amount. So it's now a response. Okay, this is going to be a response. This is going to be 100%. So this is what we call it as a response. This is going to be your drug concentration or drug dosage. So that's what we are going to do. Dosage response curve, isn't it? So இதே morphine. Okay, இதே morphine. Okay, at a X dose. Okay, it is going to cause analgesic action. Same drug, when it is going to act at a Y dose, okay, or YMG, it is going to cause respiratory depression. So what is XMG? XMG is the ED50. What is ED50? It is the dose. It is the dose at which 50% of people are going to develop beneficial effect. Okay, and what is going to be YMG? YMG means LD50. What is LD50? Okay, it is dose at which 50% people die. Okay, va? So இதுதான் உங்களோட, okay, this is what your LD. Okay, this is what your LD50 and this is what your ED50. அப்ப இந்த gap இருக்கு பாத்தீங்களா, that is called as your therapeutic index. What is therapeutic index? Can someone tell me what is therapeutic index? It is a gap that is going to be lying between your effective range to lethal range. Okay, appa now put your heading as therapeutic index. What is therapeutic index? It is nothing but gives you margin of safety. Okay, when the ED50 divided by, when you're going to have this ED50 divided by LD50, when it is going to be less than 2, this is going to be narrow therapeutic index. When it's going to be more than 2, it is a wide therapeutic index. What are some example of narrow therapeutic index? What is some example of narrow therapeutic index? Can someone tell me what are the example of narrow therapeutic index? Number 1, lithium. Number 2, anti-arrhythmic drug. Number 3, anti-epileptic drug. Number 4, digoxin. Number 5, aminoglycoside. Okay, so because of this concept, because of this therapeutic index concept, we got this therapeutic index monitoring. Last 5 minutes, guys, last 5 minutes, I want you all to be attentive. Last 5 minutes, therapeutic drug monitoring. What is therapeutic drug monitoring? You are going to measure the serum drug levels. Why? To check the compliance of the drug and to adjust the dose of the drug. Okay, therapeutic drug monitoring is done in case of narrow therapeutic drugs which can't be measured, which cannot be graded. For example, patient having seizures. Why I told patient having seizures who cannot be graded, who is based on the efficacy of the drug, you will be doing therapeutic drug monitoring because you cannot measure the effect. So the relation is going to be between the concentration and the effect. Now moving on towards the
places where therapeutic drug monitoring is not needed. The one which has wide therapeutic index, the one where the effect of the drug can be easily measured, like the one with antihypertensives, anti-diabetic drugs, anticoagulants. So there is no relationship between the concentration and the effect. So like hit and run drugs, like your pro drugs. So they are going to be based on the potency. Therefore, you don't need to monitor the drug. So this comes to the end of your discussion in your pharmacodynamics. Today we discussed pharmacodynamics and tomorrow we will discuss on pharmacokinetics. So we will write the last point. So last short notes, it can be also as a short notes, therapeutic drug monitoring. Write it along with me. So what is your therapeutic drug monitoring? It is nothing but here you're going to measure. You're going to measure serum drug level to check compliance and to adjust dose. So where it is TDM is done. TDM done when there is a narrow therapeutic index. Okay, second one where effect can't be measured. For example, it is your anti-epileptic. One example alone I will write here. If you have listened already, you know what are the other example. Number 3, there is a relationship between concentration and effect. Okay, second thing where the TDM not done, where there is a wide therapeutic index. Number 2, where effect can be easily measured. Okay, for example, it is your antihypertensive drugs, and here where there is no relation between serum concentration and effect. So with this we come to the end of one beautiful session, pharmacodynamics. So pharmacodynamics la da ivlo periya confusion, ivlo graph adella irukum. When you're going to move towards pharmacokinetics, it's just 4 steps. Absorption. What is absorption? Then metabolism. Then excretion. Appa adukku munadi enna irukum? Come on. Just now we saw distribution irukilla. Absorption, distribution, metabolism, and excretion. These are the 4 different steps of pharmacokinetics which we will be dealing it tomorrow. So today, after completing this, I request you to even see the lecture of Dr. Rashmi ma'am, where she dealt with the ABG, which will be very useful for you, both in understanding your pathology, the important. Again, it is important in understanding the biochemistry. It is again important understanding your medicine. One of the very important clinical test, arterial blood gas analysis. So if you have time, just go through it. And today while going to your bed, just revise all that one which we have discussed in general pharmacology, so that it will be very useful for you. So let us meet tomorrow at same time when we will be discussing upon the pharmacokinetics. Okay, thank you so much. Tomorrow we'll see pharmacokinetics and few other ethical animal studies. Adala last our topic கொடுத்திருப்பாங்க உங்க ட்ரிபாத்தில, அதையும் நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். Okay, thank you so much.